Welcome students of class 8. Let us discuss about the computer memory structure. We totally know about the memory management in the previous classes like hard disks, RAM, ROM, etc. In the class we know about how can computer access the data from their memories like hard disks by the help of RAM, ROM, etc. So at first we know about the computer systems. How can computer perform their works with the several peripherals? Structurally, computer consists of three parts like hardware, software, and basically there are hardware. So, what are the computer system? Hardware, software, and hardware. So, who are the hardware? Is a unknown name. Hardwares are the computer software developer and programmers also. We know the computer is an electronic device and it can access data by their own peripherals like RAM, ROM, etc. In the class, we know about the memory management or memory system of computer and central processing unit known as CPU. So what is CPU? CPU is a very small like chips in the computer, and it consists between hard disks and RAM. Central processing unit is a very unique part of the computer. Without a central processing unit, a computer cannot perform their work. In this situation, we say CPU is a nerve of a computer, and there are several works done by the computer through the CPU and with their memory. CPU can get data from memory. CPU give the results to the memory by the RAM. There are central processing unit and arithmetic logic unit. The different part of the CPU are arithmetic and logical unit, control unit, and primary storage unit or memory. So, what is ALU, arithmetic and logic unit? ALU in the CPU can access or work a different word
and it helps the computer to perform the work easier. The arithmetic calculations like and, or, not, NAND, etc. are performed to this ALU. So, CPU is a very important part of the computer. We know about that. In the blackboard, we view the structure of the CPU. At first the memory, and then control unit, and arithmetic and logic unit. By the input devices, we give the input in the computer, and there are the control unit and arithmetic logic unit access the details and give the result by the output devices. Now we discuss about the memory. At first we know in the class 5, 6 and 7 also there are RAM, ROM and hard disk, CD-ROM, DVD, etc. And ROM is a read-only memory, we know, because ROM can access and holds the programs, and some programs RAM can holds, like input and output management. The storage program in the ROM cannot remove or erased if we stop the computer or if we shut down the computer. So control unit is a consists of CM and IR. IR means instruction register. Instructions of a program are read by the CEO and stored them in the memory, and after that the binary codes or instruction which are stored in the IR information register, and CEO read them from the IR. In the cycles are known as the fetch cycle, FETCH, fetch cycle are known. After that, the instructions are followed by the computer. So ROM is we know the read-only memory. The functions of ROM are ROM tests the capacity of the RAM, and it also examines the input devices and also examine the output devices, and after ROM give the instructions and start
after the operating system are loaded. There are several types of ROM like EROM, PROM and EPROM. Programmable read-only memory or PROM, erasable programmable read-only memory EPROM, or electrically erasable programmable read-only memory EEPROM. After random access memory, RAM. RAM is a very important part of the memory management system. So RAM can access the data and take the instruction from the arithmetic and logic unit, give the result, the output devices to the computer system. There are several types of RAM. SRAM, static random access memory, DRAM, dynamic random access memory. Now we discuss about the cache memory. What is cache memory? Cache memory is a very powerful memory and it has a very high capacity to access the data called the buffer system. And it's situated between the CPU and main memory. So cache memory can help the computer systems like CPU system to access the data very fast. And there are three types of cache memory: asynchronous SRAM, synchronous burst SRAM, or another is pipeline burst SRAM. So register is a very short or very lack of the storage capacity, and they help to access the computer system to memory management. There are several types of register: MAR, memory address register; MBR, memory buffer register; MDR, memory data register; and input output register. Those are the several types of registers. Another is a flash memory. So what is flash memory? These memories can easily erased by the electrically. So EEPROM is another the examples of flash memory because it can erased by the electrically erasable.
we totally erase the storage memories or storage bytes in the flash memory by electrical power. So flash memories are the very useful to perform a new programs easily. Now we discuss about some of input devices like keyboard, mouse, joysticks, scanner, barcode reader, etc. Nowadays we are know about the smartphone. Smartphone is a now used another access device, and today we easily call the smartphone is another mini computer. Now we discuss about the hard disks. Hard disk is a storage device of a computer, and there are 10 plates like CD are arranged in a cylinder. So we can access only the 10 into 2 minus 2, like 18 faces of these cylinders. মাত্র আমরা 10টা সিডি প্লেট থাকলেও 10 ইন্টু 2 মাইনাস 2 মানে 18টা ফেস মানে তল আমরা ইউজ করতে পারি একটা সিলিন্ডারের এক একটা সিডির, যে যদিও আমাদের এখানে 10টি প্লেট থাকে তবুও কিন্তু আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি না। হার্ড ডিস্ক এর মধ্যে এটি ম্যাগনেটিক অক্সাইডের একটা প্রলেপ দেওয়া থাকে সমস্ত সিডিগুলোর ওপরে, এবং বর্তমানে ডাস্ট প্রুফ সিস্টেম ব্যবহার করা হয়, সেটি মেন ফ্রেমে ইউজ করা হয়, মিনিতে ইউজ করা হয়। ডাস্ট প্রুফ এই কারণে করা হয়, হার্ড ডিস্ক এতটাই সেন্সিটিভ, হার্ড ডিস্ক ইজ এ ভেরি সেন্সিটিভ ডিভাইস অফ দ্য কম্পিউটার। ইফ এনি কাইন্ডস অফ dust or go through the hard disk, and it can damage the total hard disk, and in the hard disk the total data are damaged if the dust particles or a human's hair are insert in the plates. So it is a very sensitive part of the computer system. So how can the plates are get data from the CPU? So there are several spaces are in the cylinders where arrange the plates of the hard disk, and here present a read and write head
which get instruction from the CPU and write them in the faces of the CD, which totally written by a magnetic wave or magnetic spot. So now we are discuss about the Winchester discs. এই ডিস্কে রিড অ্যান্ড রাইটের সময় যখন আমরা একটা ডিস্কের মধ্যে কোনো কিছু লিখতে যাব, লেখার সময়, লেখা মানে the instructions or programs given by the CPU and written or storage in the memories. এই ডিস্কে ঘর্ষণ কমানোর জন্য বিশেষ ধরনের একটা অয়েল, একটা তেলের প্রলেপ দেওয়া হয় এবং এই ডিস্ক সবসময়ের জন্য কিন্তু বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয় যাতে কোনো রকম ডাস্ট এর মধ্যে যেতে না পারে। এই ডিস্কগুলো খুব দামে সস্তা হয়, খুব চিপ হয়, কিন্তু এই ডিস্কের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি খুবই কম হয়। উইনচেস্টার ডিস্কের কিছু সুবিধা আছে এবং কিছু অসুবিধাও আছে। সুবিধাগুলো হলো এটা খুব তাড়াতাড়ি সরাসরি সিপিইউ থেকে ডেটাগুলোকে নিয়ে নিতে পারে এবং খুব ফাস্ট কাজ করতে পারে, খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে পারে এবং এটা খুব চিপেস্ট, তুল্যমূল্য খুবই সস্তা। কিছু অসুবিধা কি সেগুলো? না, এগুলোকে কখনো চেঞ্জ করা যায় না, ফলে ফিক্সড থাকে কম্পিউটার সিস্টেমের সঙ্গে। এবং যেহেতু এখানে খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউজ করা হয়, তাই যদি খুব হাই টেম্পারেচার or any kinds of high magnetic fields are present, the totally data are erased. তাহলে কিন্তু ডেটাগুলো মুছেও যেতে পারে বা নষ্ট হতে পারে, তাই এখানে ব্যবহার করা যায় না এগুলো। তো টোটালি আমরা ছোট্ট করে একটা মেমোরি ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা এলাম। কি র্যাম, রম, ক্যাশ মেমোরি, রেজিস্টার। রেজিস্টারে কতগুলো ভাগ আছে সেগুলো আমরা একটু পরবর্তী ক্লাস 9 অথবা অ্যানুয়াল পার্টে গেলে আমরা পড়ব। বাফার রেজিস্টার একটা শুনে রাখি। বাফার রেজিস্টার আমাদের হেল্প করে খুব ফাস্ট কাজ করাবার জন্য কম্পিউটারকে, কারণ যে ইনস্ট্রাকশনগুলো আমরা একটা কিবোর্ডের মাধ্যমে কম্পিউটারে পাঠাই, যদি র্যাম সরাসরি সেই ডেটাগুলোকে সিপিইউর মধ্যে পাঠাতো, তাহলে যে পরিমাণ সময় লাগতো, যে পরিমাণ ডেটাস একটা গ্যাদারে একটা কোলাপসড হয়ে যেত, তাতে আশা করি মনে হয় না আমাদের কম্পিউটার সিস্টেম ঠিকঠাক চলতো, কারণ আমাদের কম্পিউটার খুব ফাস্ট কাজ করে। এখানে ক্যাশ মেমোরি এবং রেজিস্টার এরা দুজনেই কিন্তু একটা ভাইটাল রোল প্রেজেন্ট করে। দ্য ক্যাশ মেমোরি অ্যান্ড দ্য রেজিস্টার্স আর প্লেড এ ভাইটাল রোল অফ দ্য মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। দে আর ইজিলি get the instruction to the RAM and holds them in a few minutes or seconds and give the instructions or send the CPU. So cache memory has a minimum storage capacity, but register has no storage capacity. It can help the
memory system or access capacity of the computer management system, memory management system, and helps the arithmetic and logic unit to perform the work easier. So, central processing unit, a CPU, consists of a arithmetic and logic unit and control unit. Arithmetic and logic unit totally act a logical and based on the logical circuit like AND gate, OR gate, NAND gate. So in the class we know about the fundamental system of the computer, structure of the computer system. Computer system consist of a hardware, software and hardware. We know about that. And the central processing unit, CPU, which consists of a arithmetic and logic unit, and total the systems are performed by the input devices, output devices, and mass storage unit like hard disks to help the total system